Once again, it's a pleasure to have you with us. Thanks for making time. Let's get you informed. Now, Katilu Boys High School in Turkana County has suffered major losses after strong winds and heavy rains destroyed several classrooms. The buildings, funded by the World Bank just 2 years ago, collapsed following intense weather conditions experienced last night. Speaking to the media, Principal Ete Stephen confirmed that no students or staff members were injured during the incident. However, school property and infrastructure sustained significant damage. Katilu Ward MCA William Samal Etubon has confirmed the contractor responsible for the construction, or rather has condemned the contractor responsible for the construction, accusing them of failing to meet quality standards. He urged the government to invest in resilient infrastructure. Kulikuwa na mvua na upepo mkali ambayo iling'oa paa ya hizi darasa tatu na kuwaacha wanafunzi bila mahali pa kusomea. Upepo ulikuwa mkali na iling'oa mabati yote, ikapeleka mbali kabisa na vile mnavyoona, na kutuacha bila madarasa. Wanafunzi wamekuwa na hali ngumu kwa sababu hawana mahali pa kusomea. Wale wanaopewa kandarasi ya ujenzi wa madarasa kama haya wajue haya ni maisha ya watoto wetu na ni maisha ya watu wengi. Wafanye kazi vile inavyopaswa. Na iwapo wewe umepewa kandarasi na hujui hali ya huku, hasa upepo unatoka wapi, jua inatoka wapi, ni vyema ukifanya subcontraction uwachukue wale wengine wanaofanya kazi vizuri. Moving on, former Chief Justice David Maraga has called on Christians to act